Oh, we are live? Assalamu alaikum, Nazreen. Mech now Dr. Shaheen Shora, which is a psychiatrist UKS mans, magar originally cha mein tarbiyat, mein education, the mein basic medical degree Kashir hins. The which I spend online is Sata Shukur Guzar ki tim chi me mok divan from time to time that I'm able to connect with my people and I'm able to give you information, create awareness on various important topics. As you see, 10th of October, it is the World Mental Health Day. The Azkarawis focus earth pattern कि युस mental health छु या युस ज़हनी सोन सेहत छु ये क्या छु तो बे ये क्या छु ज़रूरी युस आख इंसान छु अल्लाह ताला हन बनोमुथन अस्मंज छु आख जिस्म युस के बोझन छु युवान सूत छु अस्मंज दिमाग याथ brain छु वना English पठन युस आख different science छु तो इंसान युस छु सु छु psychology पेट ति compose आमुत करना मतलब कि अश physical appearance, we've got a physical form, but we also have got other aspects to our existence, to our being, and that involves our emotional self, our psychological self, and our mental self. तो यम सारी चीज छ सान खतर वारिया जरूरी इन फैक्ट युस WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यथ वनान छ तिम छ वनान कि सुई सेहत छु important युस कि ओवरऑल छु यमन सारनी चीजन मंज ठीक रोजान मतलब कि आख इंसान सुन सेहतमंद आसुन for someone to be well you have to have not just physical well-being but also mental and emotional well-being. The Azkarawis Earth Mozwas pattern Guftagu, and I hope that there will be audience who would want to ask questions. But I would like to give a little bit of background why this is important and why it's very important in the context of Kashmir. So mental health which agar is kath kara vichu zihni sehat ichu mainly asan tren component on yun banyomuthan atman chu yuvan psychological well-being ki son zihni sehat kyuchu our emotional well-being ki ascha panin feelings panin emotions panin jazbat hekan express karit ascha pai ki kya ch san feelings is kit patin ch karam mohsus ascha khosh ascha afsurd या छा परेशान तो त्रयम युस important component छु सु social well-being क्यासकि at the end of the day a human being is a social animal so we tend to live in a social construct atman ch sain godnathi garwali wan so your family is your first social construct then but your friends your batchmates if you are a student your colleagues if you are working then your other social constructs like your neighbors you may have extended families you may have other what we call acquaintances or contacts the yim trishwai cheez chu variya zaruri that determine how well we are in terms of our mental health the emotional well-being psychological well-being the social well-being yim trishwai cheez ठीक आसन तेली आस सोन जहनी सेहत ठीक वन ये जहनी सेहत क्या जरूरी यह अम किन जरूरी क्या कि आख कि यह तूता वचन इत मानतो तुम कंस दब लगान तमिस फ्रैक्चर गसान तम प्लास्टर आसान लगित सारी वचान कि सा अमिस चोट लजम तो अमिस अत तकलीफ नारे अमिस प्लास्टर करित युस यह जहनी मरीज या जहनी सेहत यह तूता आसान आसान वुचुन अच्छो सतन यह महसूस करन अत बे चीज अस पजन सारनी लुकन वुचन कि सनिस बचस मज या सनिस मलिस माज मज या सनिस बेन बयस मज मा आई कह तब्दीली यह मा अस नश दूर रोजान यह मा पन्निस कमरस मज ज्यादा टाइम गुजारान यह मा उदास या अफसूर्द रोजान यमन मज मा कह चीज यमन पे सनुन पज so we have to look beyond what may be visible and obviously part of it is creating awareness तो आज युस मे मौका मिलो तो सतन यह कत करनस
part of the reason that I'm talking to you is to create this awareness. Because if we are not aware कि ये छु अख वारिया जरूरी चीज ये छु बड़ मुश्किल गसान तेली यमन लुकन या यमन मरीजन हिंज मदद करन खतर अख छु so we have to create awareness. Byak yus important cheez छु सु छु in the context of Kashmir अस छु वंत वारिया ज़्यादा stigma या मानतो तुई अस छि है ना सो खौफ यू या छ चलान अम निशन डिस्कशन निश कि ये जहनी सेहत क्या गो तमिक छ वारिया वजूहात पुराने जमानस मज वनान यह सा छु मोत मे छ वुचमितन पन्निस बचपनस मज आसान आख ज नफर one used to be in Dalgate area because my dad's maternal house was there. तो तमिस ओस आसान सु फेरन लगितन तथ पे ओस तमिस नाव लिखित सो बिचोर यो आसान और योर फेरान यमन मज गलियन मज इथे पे ओस बे अख नफर मे वुचमुत when I was growing up. And then I used to, say what is wrong with them, and people would say chu mot am kineth ye nav likit ye chu rawan to pat hakan emisan gar anithan used to emisan tuliya which. So people have got this concept. The other concept is that in the olden times, mental illness was stigmatized even in the West. And similarly, what happens in the West many a times, unfortunately, happens in the East as well. The Aswas Ark Hospital at the Kashirman, just Wintichu, Ranavari side, Yathis Kurd Darwaz Wanan. And it used to instill a sense of fear. So, few basani yasachu Gerti Darwazasmans. And the way, unfortunately, at that time, mental illness was seen or patients were treated, they were kind of sent away. They were almost outcast from the society. You must, Yuan Muintutui, Pani Garimans, Pani Mahalamans, Nabar Tun, Ki Yimasach Khatarnak, Ya Yimanchu, Ye Pagal Panuk Dor Pyomutanti, Yimkad Buksa Nabar, which was very brutal. It was very aggressive because you are taking away a human being right out of whatever their comfort zone may be, which is initially for all of us, your own home where you feel the safest, with your own family, with your parents, with your brothers and sisters. So with times, things changed and mental illness got more and more acceptance. But in Kashmir, I still see, hear, observe, when I'm interacting with colleagues, when I'm speaking back to relatives, that there is still quite a lot of inhibition and quite a lot of stigma associated with this illness. And unfortunately, we need to challenge this because mental illness is as equal as physical illness. And in fact, I think it's much more important. Kyaski yeli insan sund zihn chu kharab gasan ya yiman chu zihni pareshani gasan tamik asrat chhin sirf MCiyat marizas pat asan ke yus at mental illness ya damagi pareshani ya damagi illness hun manchu asan mubtala amyuk asar chu tundin family pat pewan tundin bachan pat pewan malis maj pat pewan ben bayan pat pewan. तो तुझु बे ज़्यादा गसान मतलब दूर हर कस निशन इसलिए ऐसी कोशिश करें कि we have to try and normalize it कि ये छुन कांसु stigmatizing चीज या कांसु खुदा न खास्ता वबा के अम निश दूर रोजन अशु अथ बारियस मजन कथ बात करें अशु इथे पठन वेबिनार करें अशु पान वन ये awareness create करें कि क्या छु गसान या क्या पज अस करन. Similarly, there are other areas that can and organizations that can take responsibility. For example, it can be added to the curriculum of the schools, it can be added to the curriculum of colleges. We can have mental health awareness at places of work, non-governmental organizations, religious organizations. All of us can play a part in increasing the awareness with regards to mental illness, mental well-being, and also develop after the awareness support systems. I think there is somebody on the screen, Rahat, saying, instead of saying you and yours,
it should be. I don't know. I missed part of it. It can happen to anyone and everyone. Absolutely, you are absolutely right, Rahat. No one is immune. Yus zehni मरीज छु ये छुन कि ये हसा छु सिर्फ अमसे योतन ये परेशानी है कि हर कंस गसित and if I quote you figures, if we take the world population, 1 out of every 4 people may suffer from some sort of a mental illness, some sort of a mental distress at some point in their life. So it's as common as that. Such a common, prevalence means that no one is immune. Any one of us can get it. And as the world has changed, life has become very stressful. The expectations are huge on everyone, on students to do well in their exams. There is pressure of jobs, there are less jobs. Everything has become very expensive. There is this almost race to get ahead of others. We also have got social media. The yim sari cheese yim actually all the factors or triggers that can push somebody into developing a mental illness. Kyaski yus insan chu asman chu kun hadastan resilience. Matlab kun hadastan heko wes bardash karit challenges, मुश्किलात परेशानी जिंदगी मंज मगर आख छु त्युत stage one that you will break, and any one of us can break. So nobody is immune. चाहे सो आख वारिया well established position मंज का officer छु या चाहे सो अकिस स्कूलस मंज परन वोल बच या teenager छु या गरस मंजन माजिद छि यम pregnant छि या यम छि बचन who are in their postpartum period, they can get psychosis. Yim kahun chun amnition immune. The back yus cheese chu yus increases man chu kyaz ki van cha ase life expectancy varia badiyam. It's mashallah, which is a good thing because there's advances in medicine. Ashu when yalaj varia dramithan hospital ch. I think somebody is saying mindset of families, immediate members has to be changed. It's a taboo in almost every society, and high time people accept that it's a disease and kills more people than so many other diseases. You're absolutely right, Navina. In terms of mortality, which you are referring to killing, it may not kill as many people more than any other illness because cancer still is at the top. But you're absolutely right. Amik affect him, amik asrach. It is one of the most common illnesses and emerging illnesses with regards to mental illnesses. Just secondary to, as I said, cancer is at the top. The bosote vana yitsa ch kashman zindagi mans ki ashu variya zyada khayal thaun panne zehni setuk, much more than 30, 40 or 50 years ago. The Kashir Manchube Biak cheese, as you all know, it's a disputed territory. We have had turmoil for the last 32 plus years, and that has had quite a significant impact on what we see as normal and what we see beyond normal. So for some of our children that are born in the 90s or post 90s, for them normality is very different to someone who was growing up in the 80s like myself, because we saw something normal which was very different. The yuspat I'm asrat I'm conflict varia arms studies karna MSF Medicine Sans Frontières vanan to Doctors Without Borders timo karyo varia board survey kashir mas timo wuch ki depression the anxiety chu lagbag nesap Kashiri Hindan Lukan. So half of the population have some sort of a mental distress, up to half. Tibea Wichniki Yim Sani Khawatin, Chizananan Mans, Chiyim Taklif, depression, anxiety, even more in the context of the turmoil in the background. But the Vuchutaike yet 2019 pattern, Tibe Patuti COVID to go. Sanya bacha wuchin kan structure. Timus no school gatsan, timus got lockdown osmans, pat go COVID lockdown.
mainly yos padai so gai virtually magar virtually padai sitan kya sabut ki timan hunds yos parvarish gai yos normal growth cha asan, social growth, interacting with others, normally growing with other children, with children of your own age group, the discipline and the structure of the school, having a routine in your life. So go sorry khatam. And 3 years is a huge impact, a long time to have an impact on mental health. Tam sitin which I siki behavioral problems gay varia zad. Agar tu wuchu 2019 2020 is bilkul lockdown usmans for various reasons as I explained. The but you worry of 2022 as which ki behavioral issues kutah ch bachan mans. Bhus chas koshish karan ki har wari yim bh kashir to bh chas observe karan ki kutah ch son society change gamutsan. And some of the things are for good, we have progress, we have improved, but some of the things it's really very sad to see because it seems that we've lost our identity. Ösh छ पन्नन बच्चन सतन करान उर्दू या इंग्लिश पठन कत कशर पठ हार्डली कह कत करान अस इथे पट वुचमुत कि यम जॉइंट फैमिलीज आस या नान बड़बब आसान गरस मज या एक्सटेंडेड फैमिलीज तिमन पन बेनिफिट्स वी हैव बिकम मोर एंड मोर न्यूक्लियर तम सतन यह गसान कि अकिस बच्चस पे प्रेशर पेवान अगर तमिस मोल मोज दशवे आसन काम करान. Mudassir Matu, is it clear that thought about future may trigger mental illness, neurotransmitters? I think I'm not sure if I understood your question well. Not future thoughts, but obviously, if you have worries, if you have apprehensions, if you have anxieties, if the future that you look at is very bleak, you can, have these as what we call as a trigger or a precipitating factor कि तोही गस्यो पत का mental illness. मगर ये ज़हनी यस सेहत छु या mental illness it's a lot more complex than as straightforward as that. Ath मन छु या आसान कि के छु असमजन यम genetically predisposed छु. तमिक मतलब गो तिमन मन छु काह त्यो gene या तिमन छु family history of depression or bipolar affective disorder. Ich ach beach ach taklif asan kehen lukan ya schizophrenia chu asan. The timan mans agar ye family mans asi tindan genes on man chu asan. It depends on, it's about 50%. Not everyone will get it. Magar chu vary karan between 15 to up to 50% depending on which mental illnesses that you are predisposed to it. Pachas are neurotransmitters. So these are chemicals that someone just popped up on my screen. I think it was Mudassir. Tihun tu chu ak role asan. Matlab yuthui bach cha asan mointo tui adolescence maz gasan yaman cha asan hormonal changes gasan ya agar tui females need yim towards the latter part of their life they go through menopause and perimenopause. Tath man chu ye gasan ki timan chu hekan hormonal imbalance gasit yem sitin ti ذہنی صحتس پہ اثر پیوان پتہ in اَسہِ سارنٕے منٛز نیورو ٹرانسمیٹرز فار ایگزامپل سیروٹنِن چھُ یُس موٗڈس سۭتۍ لِنکڈ چھُ اگر اَمچہِ لیولز چھِ کم گژھان we tend to sort of feel low in mood or become depressed. تہٕ پتہٕ یُس یِمن أسۍ دوا چھِ دِوان تِم چھِ آسان SSRIs. Selective serotonin reuptake inhibitors. تَمیُک مطلب گوٚو یِم چھِ serotonin یُس یہِ chemical چھُ brainَس منٛز یِم چھِ اَتھ دِوان دٮ۪ماغَس منٛز جِسمَس منٛز زیادٕ کالَس روزنہٕ تی چھُ یِہُنٛد مقصد آسان. So they play a part as well. تہٕ بیٚیہِ اوس screenَس پٮ۪ٹھ راحت was saying that parental role is very important. It absolutely is Rahat, because your upbringing, your first schooling happens in your own home, in your own environment. Tam pat cha asan environmental factors tu chu school gasan ya tu kuman su chu watan behan. Parents an hun chu ak variya aham role. At which ne khatre ki sain bache kit pat rozan
ذہنی طریقس منٛز ٹھیٖک بیٚیہِ چھُنہٕ یہِ ضروٗری کہِ أسۍ کرو صرف فوکس کہِ ییٚلہِ یِمن ذہنی تکلیٖف گژھِ یا مینٹل اِلنس گژھِ تیٚلی کرو أسۍ انٹرویٖن اَسہِ چھُ ایکچُلی اویرنیس کَرٕنۍ گۄڈٕ پٮ۪ٹھ کہِ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ تھاوو پَنُن پان پَنٕنۍ بَچہِ پَنٕنۍ بُزرگ کِتھ پٲٹھۍ تھاووکھ أسۍ یِم اَصٕل ذہنی صحتس منٛز یِتھ پٲٹھۍ أسۍ فِزِکل ہیلتھ خٲطرٕ چھِ وَنان ایگزرسایز کٔرِو مطلب کھیٚیِو ٹھیٖک کولسٹرال کھیٚیِو چیٖز کھیٚیِو کَم فیٹ کھیٚیِو کَم ورزِش کٔرِو یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ یُس یہِ ذہنی صحت چھُ اَتھ خٲطرٕ تہِ چھِ اَسہِ کینٛہہ چیٖز کَرٕنۍ یِم ضروٗری چھِ فار اس ٹُو بی ایبل ٹُو سٹے مینٹلی ویل تہٕ یِم اَتھ منٛز ضروٗری چیٖز چھِ یِم چھِ یہِ وٕچھِنۍ کہِ أسۍ چھا پنٛنِس بَچَس دِوان اکھ سِکیور اَپبرِنٛگِنٛگ سون بَچہِ یا سون بُزرگ تہِ یِمن سۭتۍ چھا کانٛہہ کَتھ باتھ کَرن وول آر دے ایبل ٹُو شیر دِیر ؤریٖز اینڈ دِیر اینگزایٹیٖز وِد سم وَن سُہ چھُ تیٚلی گژھان ییٚلہِ تُہۍ پنٛنِس بَچَس سۭتۍ وقت چھِو گُزاران ییٚلہِ تُہُنٛد بَچہِ تۄہہِ بروسہٕ کَرِ وین دے ہیو دیٹ ٹرٛسٹ اِن یوٗ سو یوٗ ہیو ٹُو بِلڈ دیٹ کیٛازِکہِ أسۍ چھِ اللہ تعالیٰ ہن یِتھ پٲٹھۍ بنٲومٕتۍ کہِ اگر اَسہِ بچپنس منٛز چھِو تُہۍ وٕچھان کہِ موج کۭژاہ ضروٗری چھِ ماجہِ ہُنٛد دۄد ماجہِ ہُنٛد یوٗ نو دیٹ وومتھ ییٚلہِ سۄ تۄہہِ کۄچھِ منٛز چھِ تھاوان پنٛنہِ مٲلۍ سُنٛد آسُن اراوُنٛڈ تٔمۍ سٕنٛز پاٹِسِپیشن آسٕنۍ ایوری بڈی پلیز اَ رول اِن یور لایف یِتھٕے پٲٹھۍ پرٛٲنِس زمانس منٛز اوس یہِ آسان کہِ نانۍ بٕڈبب تہِ اوسوٕ تۄہہِ سۭتۍ روزان تِہُنٛد شفقت تِہُنٛد محبت اوس مِلان so children grew up with a lot of love and there wasn't as much pressure as much competition so we have to balance these things بیٛاکھ سوال چھُ how long can be dependent on anti-seizure drugs like levetiracetam capra امیُک جواب چھُ یہِ کہِ it depends on what you are giving this medication for you know what disorder are you treating definitely اگر تُہۍ کانٛہہ تہِ دوا شروٗع چھُو کران یہِ چھُ واریاہ ضروٗری آسان کہِ اکھ ڈاکٹر یا اکھ سپیشلِسٹ کرِ رِوِو تۄہہِ سُہ وٕچھِ یہِ کۭتِس کالس چھُ ضروٗری کیازِ چھُ ضروٗری اَتھ منٛز چھُ ڈوز گٹاوُن بڑاوُن مگر میٲنۍ چھِ تۄہہِ سارنٕے یِم تہِ ناظریٖن بوزان چھِ پانے مہ ٲسِو کٕہٕنۍ دوا شروٗع کران نہ ٲسِو پانے کانٛہہ دوا بنٛد کران کیازِ کہِ اَتھ چھِ واریاہ آسان سایڈ اِفیکٹس عادل حسن چھِ وَنان is situational anxiety to be treated as an early indication of some sort of degree of mental illness or is it just normal things to happen kindly enlighten it's a very very good question Adil so again if you look at human beings we were made to go through emotions we are not stones أسۍ چھِنہٕ حیوان کہِ اَسہِ آسن نہٕ feelings یا أسۍ وٕچھو نہٕ أسۍ کَرو نہٕ محسوٗس تہٕ اینگزایٹی تہِ چھِ اکھ مٲنۍتو تُہۍ ایکسپریشن آف فیٖلِنٛگ أسۍ چھِ اینکشس گژھان اگر اَسہِ کانٛہہ چیٖز چھُ پریشان کران کانٛہہ خوف آسان یہِ چھُ آسان سپیکٹرم اکھ اگر مےٚ آسہِ پگاہ گژھُن انٹرویو خٲطرٕ یا کٲنٛسہِ تہِ we will normally feel a bit anxious and I think it's in a way a good thing because that will improve your performance up to a certain level magar agar ye anxiety teetzah zyada gachi کہ تۄہہِ چھو ہر سُچویشنہِ منٛز اینگزایٹی گژھان معموٗلی چیٖزن پٮ۪ٹھ اینگزایٹی گژھان تُہۍ چھِو نہٕ ہٮ۪کان کوپ کٔرِتھ تۄہہِ چھُو پیٚوان ژَلُن فار ایگزامپٕل تُہۍ ٲسِو محفِل منٛز تُہۍ گٔژھِو تیوٗتاہ اینگشس کہِ تۄہہِ چھُو ژَلُن تَتہِ تُہۍ چھِو بازرس منٛز تۄہہِ چھو گبراہٹ گژھان so if it's a recurring thing then clearly it needs to be looked into but if it's a one-off if it's in a situation that you're normally expected to feel anxious then no it's not a precursor to having a mental illness necessarily so we have to take things into context ithai paitin chu fear matlab أسۍ چھِ کھوژان again it's an emotion that you know humans deal with and should have from time to time when you are in a fearful situation کیازِ کہِ اگر بہٕ سڑکہِ پٮ۪ٹھ آسہِ پٔتۍ کِنۍ یی گٲڑۍ fast اگر نَے بہٕ fearful آسہِ I won't have that reaction to run away I'll be run over by the car so you know it's to be taken into context I think Kefi Javed is saying if anyone have seizure problems, does it cause any problem to mind concentration or it causes forgetfulness? Epilepsy is quite a complex phenomenon. So you go through what's called an aura before you get an epileptic fit.
But you fit chugasan tasman chu oxygenation to the brain for a little bit of time is cut off, but usually it doesn't last long. Ka active intervention is zurachana. Magar agar seizure prolonged was, doyo of allow still chi medical emergency banan. But yim after effects amik chasan yim chu karan कि इंसानस छु बासान मे छु सोरी पान फुटमुत, your concentration get affected, you can be a little bit, but in terms of an illness, the overall impact is a combination of illness and the medication you are on, etc. So as I said, it's quite complex and it depends on what type of epilepsy you have. Khurshid is asking, can mosques play a part to impart this knowledge, as they are a ready built network across entire Kashmir via professional people who are given an opportunity to speak? Absolutely, Khurshid. I don't know when you joined me, but I said earlier in my talk that apart from parents, teachers, schools creating an awareness, it absolutely, every facility, every organization, every mosque, every institution that can be mobilized, that has a link with people getting together, should create awareness. I think we should have small sessions, maybe 10 minutes, added on to the Friday khutbas, to create an awareness about mental health. We could also have webinars that could actually happen within the mosques, because again, this will be such an important, already created venue where everyone gets together to broadcast the message. So I think everyone should get involved. It shouldn't be just prescribed by specific specialists or people who have extensive knowledge about it. I think we should make it a very commonly talked about subject. Bilal Mir is saying most of the people stay silent about mental health problems, how dangerous it is. It's quite unfortunate that we have to do it. And I think there are multiple factors, Bilal. Part of it, as I said earlier in my talk, is the stigma that's still associated with mental illness. I think the other part is we also look down upon people, unfortunately, who present with mental illness. He's not able to sustain this pressure. For example, drug addiction again is part of mental illness. Drug addict, they don't really get the help that they need in a timely manner. Bird problems banan. Agar kahmointo tui momuli nashukuri os karan. Badan hakan gitzitan heroin addict ya IV abuser banan. Tam suchupatin this jismas pet asar pewan damagas pet chupati. Yimanchu liver gasan problems. Yimanchu gasan yim matlab muscle wasting ch gasan. Yimanchu matsalan needithan. Yimchin hakan cope karithan relationship anmans. Pat agar yiman yuta chu asan nashis pet dependent yimanchin ponsa asan suchupat yiman karnawan crime. Yim छ पत चूर करान, लड़ाई करान, थप दिवान, तो यम छ पत वारिया रिपरकशंस आसान. अगर अस थप करव या अस करवी न अथ बारियस मज कह, it leads on to very, very disastrous situations, both for the individual, for us as a society in general, and everybody suffers. So we have to intervene. I'm sorry, something flashed on my screen. Magar ye Tanveer. Tanveer Vani is saying a concern that awareness programs are confined to only depression and anxiety. It's equally important to talk about other mental health disorders. Yes, Tanveer, I think we do programs from time to time. I think the reason anxiety and depression get a lot of coverage is because they are the most common illnesses. But we should talk about psychotic illnesses. We should talk about schizophrenia, about bipolar affective disorders, about suicide awareness, about drug addiction. From time to time, PEND does a fantastic job. Yim Chivaria programs karan. The Yiman Karawes Guzarish ki Yim Karin Bakian mental health disorder and Petika program. Inshallah, we'll be able to contribute. And outside of PEND, Hakan Baki
Tikarithanim programs, JK scientists programs karan awareness patan. I was once invited by the university, yes, Shalimaras much. I think it's the agricultural university. Timoti osme agdoda wadut. Ithe purchase bugasan awareness sessions create karne SP college osme last year. They invited me to do a webinar for their students. So the more we talk about it, the more we will normalize it. The tamich variya zarurat kashir manzan. Rahat chwana neurotic disorders as well. Neurotic disorders rahat actually yimai depression, anxiety, obsessive compulsive disorder. Timnich neurotic disorders. Wana there is they are kind of grouped as psychotic, neurotic, neurodegenerative. Pachi yimni manzim different disorder yawan. Bevanyu me status yiti ki dementia tu chuwan which ne yawan kashir manzan, because we are living longer. Ashchuntara samji ki emisani nine kya go sirfana emsasachu mashraf. By the time we seek help, usually it's late. Because timan man chasan to time behavioral problems tim chasan ajibo garib ka harkat karan, which is not in keeping with their personality. Magar soch timan mental illness karna ho. Ichun ki insan chu supane karan. Tim chi cheese thawan suri pat lagan hekan kans hans lagi hasa newt magar su timan again zehen tihun chu asan gomuthan degenerate, you should some brain shrink, you son damag chu as we get older, to pachim problems gasan. Isliye agar ne is at bariyas mans kath bathi karo, we don't make this public, we don't make this personal in the sense that all of us take a responsibility ki ashchuna at lob thob karun ki ashchu at mutalikan awareness badawin be chu as wuchun ki as kith potin hekok madad karithan yiman marizan hins ya even panwain. Azos World Mental Health Day te me kor subhoy tweet ye Twitter use karan tu ti chu karan te mion messages yi कि when you tell your loved ones that you care for them. We are very sort of inhibited when it comes to only then they will share it with you. Yeah, even Beni Bayan, Moilis Maji, you have to let your loved ones know you are there for them, that you care for them, and you have to verbalize it. Agar ne usi vanav kun satan chasan look yimani pane samuch taram agar sarni chun taran ki. Dayim yus me cheese one sudop me akhos tell your loved ones that you care for them. The second one was because obviously I'm a professional. Tell your patients that there is hope, that there is support. Because agar ne us hope dimo, umid dimo, yiman bemarin manch insan na bad kara helpless feel. Tem shu basan ki bas bugos wen khatam. Kun satan chu unfortunately in a small proportion of patients tim chasan titah bichar atmas mubtala gamithan titah gamithan pareshan titah distress that they think about harming themselves or taking their own life, which is very unfortunate. So telling your patients, but you don't just have to tell patients, you tell your relatives, your loved ones, give them hope, take them to seek help, take them to get support. And the third thing is look after your own health. Agar tohe panun sehat theek roiz, both physical and mental, that will make you a more content human being. To hekiu zad effective bani, to hekiu pannisan professionals mans zad asal karithan, to hekiu pannin relationship mans asal karit. Kyas ki agar tohe panun zeni sehat asal ase, you will be able to relate better to others. You will become more effective. You will be a happier person. Yus ak khosh insan chu ya mutmain insan chu, a contented person, a happy person, tam khod zyad kya chaha wese dunya smans. Kyas ki agar aise panun sehat rozi theek, so chu sari khod bird nyamat asan. Health is really wealth. Agar kah te ichu gasan horbon sanis sehatas mans,
تُہۍ وٕچھِو پَتہٕ چھِ أسۍ گژھان واریاہ پریشان پَتہٕ چھِنہٕ ہٮ۪کان أسۍ تیوٗتاہ کٲم کٔرِتھ تہٕ بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ چیٖز یُس مےٚ چھُ وٕچھمُت اگین دِس آیڈٮ۪نٹی کرٛایسِس کیٛازِکہِ مےٚ چھِ وۄنۍ ییٚتہِ گٔمٕژ اِنگلینڈَس منٛز 20 ؤری کٲم کَران یُس مےٚ ییٚتہِ چیٖز وٕچھ نہ بہٕ ٲسٕس گۄڈٕ وَنان کہِ أسۍ کۭتیاہ فارچُنیٹ چھِ پنٛنِس کٔشیٖرِ منٛز أسۍ چھِ اِکوَٹَے روزان أسۍ چھِ أکِس بیٚکہِ سُنٛد خیال تھاوان أسۍ چھِ رِشتہٕ دارَن ہُنٛد گژھان أسۍ چھِ أکِس بیٚکِس نہ سُہ سہارٕ بَنان اَسہِ چھُ اَکھ سُہ فیتھ مطلب اَسہِ چھُ بروسہٕ اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ کہِ اگر یہِ چیٖز سانہِ زندگی منٛز چھُ گژھان اِٹ ہیپنٕز فار اَ ریٖزَن أسۍ چھِ spiritually we were much sort of in tune with our creator but also with our own being تہٕ بہٕ ٲسٕس ییٚتہِ یِم کِیر ہومَس منٛز وٕچھان یِم آسان بِچٲرۍ کُنی زٔنی پَڑاے یِمَن خبر کٕم کِیرَر آسان لُک آفٹر کَران مطلب تِم چھِ یِمَن واریاہ اَصٕل خیال تھاوان مگر یِم چھِ آسان پنٛنیو فیملیو نِش واریاہ دوٗر یِم چھِ مطلب مٲنۍتو تُہۍ کانٛہہ مول موج چھُ ییٚتہِ آسان یِم چھِ ؤریَس منٛز اَکہِ لَٹہِ وٕچھان پنٛنٮ۪ن بَچَن تِم چھِ یِمَن کِرٛسمَسَس پٮ۪ٹھ یِوان مگر ہر کانٛہہ چھُنہٕ تیُتھ کینٛہہ باقٕے چھِ واریاہ خیال تھاوان پنٛنِس مٲلِس ماجہِ بہٕ چھَس نہٕ وَنان کہِ ہر کانٛہہ چھُ وٮ۪سٹَس منٛز یُتھُے مگر بہٕ چھَسو تۄہہِ مِثال دِوان کہِ یِم چیٖز وٕچھ مےٚ ییٚتہِ تہٕ بہٕ ٲسٕس پَتہٕ سونٛچان کہِ أسۍ کۭتیاہ خۄش قٕسمت چھِ in our Eastern culture, in our Kashmir, that we have all of these, things that are already set up. مگر وۄنۍ وٕچھ مےٚ پٔتمیو 10 ؤرِیو پٮ۪ٹھ 5-10 ؤرِیو پٮ۪ٹھ کٔشیٖرِ منٛز تہِ چھِ یہِ تبدیٖلی آمٕژ مطلب أسۍ چھِ اکھ چھِ زندگی گٔمٕژ واریاہ بِزی نو ڈاوُٹ اباوُٹ دیٹ تَمہِ سۭتۍ چھُ اَسہِ کَم ٹایم مِلان یِم چیٖز کرنہٕ خٲطرٕ مگر اَسہِ چھِ باقٕے کٔرمٕتۍ مین میڈ کِرٛییٹِڈ پرٛابلِمٕز بہٕ دِمو تۄہہِ ایٚگزامپٕل بَچہِ سٲنۍ چھِ تِم چھِنہٕ فونو بغٲر سوشَل میٖڈیا بغٲر ہٮ۪کان روٗزتھٕے مطلب یہِ چھِ اگین بیلَنس تھاوٕنۍ تھوڑا بہت چھُ ضروٗری کیٛازِکہِ وقت بدلیو مگر یوٗتاہ تہِ چھُنہٕ مُبتلا گژھُن کہِ تۄہہِ چھو پوٗرٕ پَنٕنۍ زندگی بَناوٕنۍ سۄے یِتھَے پٲٹھۍ چھُ اَسہِ وٕچھمُت کہِ دیکھا دیکھی چھِ واریاہ زیادٕ گٔمٕژ اَسہِ کٔشیٖرِ منٛز سُہ تہِ چھُ اَنفارچُنیٹ کیٛازِکہِ أسۍ چھِ وَنان ہُمِس چھُ یہِ تہٕ مےٚ کیٛازِ چھُنہٕ یہِ مےٚ تہِ گژھِ یہِ آسُن یا اگر مےٚ یہِ چھُ یہِ گژھِ آسُن برٛینڈِڈ مےٚ گژھِ نایکی آسُن یا مےٚ گژھِ لُیی وُٹون آسُن ییٚتہِ چھُنہٕ مےٚ وٕچھمُت کہِ مےٚ چھِ بٔچی مےٚ چھُنہٕ وٕچھمُت کہِ تٔمِس منٛز چھُ یوٗتاہ یہِ اَنریٖزنیبٕل کرٛیوِنٛگ کہِ مےٚ ہسا گژھِ ہر کانٛہہ چیٖز برٛینڈِڈ آسُن یا مےٚ چھُ یہِ ڈِسپایٹ بیٖنگ ماشاء اللہ ایبٕل دیٹ آی وِل بی ایبٕل ٹُو پٔرہیپٕس باے اِٹ فار ہر مےٚ چھَنہٕ یہِ ٹینڈنسی گژھان کہِ نسا میٲنِس بَچَس چھُ یہِ لاگُن کیٛازِکہِ تٔمِس چھُ شو آف کَرُن یا کیٛازِکہِ تٔمِس چھِ باقٕے چھِ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن اِرد گِرد یِمے چیٖز لاگان اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ گژھان اَمہِ سۭتۍ چھُ اکھ گژھان احساسہِ اِنفیٖریورٹی آی تھِنک اِن کشمیٖری اِٹٕس کالڈ اِنفیٖریورٹی کامپلیکٕس مےٚ چھُنہٕ وٕنکیٚس لفظ یِوان یاد کینٛہہ مگر یہِ چھُ بَنان بَچَن منٛز تِم چھِ بَنان تِمن منٛز چھِ پَتہٕ باقٕے پرٛابلِمٕز گژھان تِم چھِ اَوایِڈ کَران سوشَل سُچویشنَن منٛز گژھُن یا سکوٗلَن منٛز گژھُن مےٚ نَسا چھُنہٕ یہِ چیٖز اِسلیے چھو تۄہہِ پنٛنِس بَچَس سۄ تیٖژاہ کانفِڈَنس دِنۍ کہِ یِمو چیٖزو کھۄتہٕ گژھِ سُہ آسُن ہیوٚر تٔمۍ سٕنٛز سونٛچ سو وی ڈونٹ become something in life because we have these things provided to us. We become something in our life because of our capabilities. Yes, I know we have less opportunities in Kashmir compared to, in the West. But at the same time, yos tui confidence shuna divan panis baches. That self-confidence is something that they will carry with them. That is what will see them through life. They will be able to cope better with the struggles, with the challenges. بیٛاکھ یُس important چیٖز چھُ سُہ چھُ آسان تُہُنٛد what is it that keeps you grounded? میانہِ خٲطرٕ چھُ بہٕ ہٮ۪کہٕ تۄہہِ پَنٕنۍ مِثال دِتھ for me faith is a very important part of my being. مےٚ چھُ سُہ توکُل یَتھ أسۍ وَنان چھِ مےٚ چھُ سُہ بروسہٕ کہِ یُس یہِ چیٖز چھُ یہِ گوٚو اَمہِ کِنٮ۪تھ because this was planned by the creator, by Allah, by God.
who is far more superior than I am. And that helps me to accept, failures in life. Kyaazki har kانٛہہ چیٖز چھُنہٕ easily har کٲنٛسہِ مِلان. har کٲنٛسہِ چھِ کینٛہہ problems آسان. یہِ چیٖز تہِ چھُ مےٚ notice کوٚرمُت کہِ أسۍ چھِ تھوڑا گٔمٕتۍ وۄنۍ confuse. We are sort of drifting away. اَسہِ چھُیی نہٕ سُہ روٗدمُت نہ سُہ فوکس پننہِ زندگی منٛز. یہِ چھُنہٕ ضروٗری کہِ تۄہہِ آسیو فیتھٕے فوکس. مےٚ دِژوٕ تۄہہِ پنٕنۍ مِثال. تۄہہِ ہیٚکیو بیٚیہِ کانٛہہ فوکس ٲسِتھ, مگر کانٛہہ گژھن تِم کور چیٖز آسٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ تُہۍ سٹرانگ بٔنِو, ییٚمہِ سۭتۍ تُہۍ ریزیلینٹ بٔنِو, ییٚمہِ سۭتۍ تُہۍ مُقابلہٕ ہیٚکِو کٔرِتھ زندگی ہُنٛد. تہٕ تَتھ منٛز چھِ آسان یِمے چیٖز. تَتھ منٛز چھُ آسان تۄہہِ کوٗتاہ اعتماد چھُ پننِس پانس پٮ۪ٹھ, کوٗتاہ بروسہٕ چھُو تۄہہِ پننِس پانس پٮ۪ٹھ. سۄ گٔے سیلف کانفِڈنس. تُہُنٛد کیٛاہ ایٹِچوٗڈ چھُ. تُہۍ چھِوا گژھان ایٖزِلی پٔرسویڈ اگر تُہۍ وٕچھان چھِو أنٛدۍ پٔکۍ کیٛاہ چھُ گژھان. You can say no to things. As a Muslim, I don't touch alcohol. I live in the West. I have got it free. I get, vouchers to buy alcohol. I don't go anywhere near it. That's because, it's something, that's my principle, that I will not do it. Ithai pٲٹھۍ چھُ تۄہہِ بناوٕنۍ پنٕنۍ کینٛہہ principle. اگر کٲنٛسہِ چھُ گژھان کانٛہہ مٲنۍتو تُہۍ کیٛاہ چھِ تَتھ دَپان تٔمِس چھُ کانٛہہ اٮ۪ٹریکشن گژھان یا تٔمِس چھُ کانٛہہ اَتھ ٹرٛیپَس منٛز ترٛاوان وَلا ڈرٛگا کَرو اِستعمال یہِ کَرو اِستعمال. تۄہہِ منٛز گژھِ سۄ تیٖژاہ آسٕنۍ صلٲحیت, چاہے سُہ بَچہِ آسہِ, بوٚڑ آسہِ, بٕڑٕ آسہِ, that you will say no. You have to have that confidence کہِ مےٚ چھِ پاے چھُ مےٚ خٲطرٕ بُرٕ یہِ چیٖز, بہٕ گژھٕ نہٕ اَتھ نِش. سُہ ہیٚکیو نہٕ تۄہہِ مطلب سیلف کانفِڈنس ہیٚکیو نہٕ تۄہہِ بیٚیہِ کانٛہہ دِتھ, مگر یُس سون مول موج چھُ, یِم سٲنۍ اُستاد چھِ, یِم سٲنۍ ٹیٖچر چھِ, یِم سٲنۍ رِشتہٕ دار چھِ, تِم ہٮ۪کنو تۄہہِ اَتھ منٛز مدد کٔرِتھ. تہٕ سۄ چھِ اِتھے پٲٹھۍ گژھان ڈیولپ ییٚلہِ تُہۍ یِم اَننیسیسری فضوٗل چیٖز پننہِ زندگی منٛز یا بیلنسس منٛز تھٲیِو یا دفا کٔرۍہوکھ. تہٕ یِم چیٖز بالکل دفا چھِ کَرٕنۍ زندگی منٛز, تِم چھِ ایڈِکشنز, چاہے سۄ سِگریٹ سموکِنگ چھِ, چاہے سۄ ڈرگ ایڈِکشن چھِ, چاہے سۄ انفارچُنیٹلی آی ہیو ہٲرڈ پروسٹِٹیوٗشن چھِ وۄنۍ کٔشیٖرِ منٛز گژھان, اور دیر آر دیٖز سارٹس آف تھِنگس. ایٹ د اینڈ آف د ڈے یِمن سارنٕے چیٖزن چھِ واریاہ زیادٕ بُرٕ اثرات یِم تُہنٛدِس ذہنی صحتس تہِ چھِ خراب کران, مینٹل ہیلتھس تہِ تہٕ فِزِکل ہیلتھس تہِ. تُہنٛدِس یوٗ گیٹ پرون ٹُو اَننیسیسری تھِنگس. اکھ چھِ بٮ۪مارِ گژھٲنی, بیٚیہِ چھُو تُہۍ ہر کُنہِ چیٖز نِش گژھان, یزتہٕ نِش تہِ گژھان, مالہٕ نِش تہِ گژھان, بِکاز یوٗ ہیو ٹُو اوبویسلی سپینڈ تھِنگز آن اِٹ, اینڈ یوٗ آنیسٹلی فیٖل لاست ایز اے پٔرسن یور سیلف. اسلیے چھُو تۄہہِ پانہٕ سونٛچُن سانہِ خٲطرٕ کیٛاہ چھُ ٹھیٖک, تی چھُ کَرُن. Yes, it is difficult. I no doubt. I said in my talk earlier, we live in a conflict zone. We live in a place, that fluctuates in terms of what is available. There's a lot of competition. There aren't enough jobs. Yim chi sari facts. I cannot change them. Magar beh hekko toy vanith, look outside the box. Wani chuna sirf ye ki har kٲنٛسہِ چھُ نیٖٹ کالِفاے کَرُن, ہر کٲنٛسہِ چھُ اِنجیٖنر تہٕ ڈاکٹر بَنُن. تُہۍ وٕچھِو تۄہہِ کَتھ منٛز چھُ اِنٹرسٹ, تۄہہِ کَتھ منٛز چھِ صلٲحیت. اینڈ ماے رِکویسٹ ٹُو پیرنٹس وُڈ بی ٹُو گِو یور چِلڈرن the support that is required for them to be able to do what is realistically possible for them. تِہنٛز کیٛاہ ڈریٖم چھِ, تِہنٛزٕ کیٛاہ خواہش چھِ, سُہ کٔرِو پوٗرٕ. تہٕ بَچن چھِ مےٚ یہِ أپیٖل تہٕ یہِ گُزٲرِش, پننِس مٲلِس ماجہِ کٔرِو یَزت. They are the ones who will always think the best for you. واریاہ small percentage چھِ آسان, ییٚتہِ چھِ relationship difficulties چھِ آسان مٲلِس ماجہِ تہٕ بَچن منٛز, یا کینٛہہ چھِ باقٕے وجوٗہات آسان. But the majority of the parents will always keep your interest at their heart. اسلیے تِہُنٛد بوٗزِو. اگر تۄہہِ تِم چھِو کُنہِ چیٖزس نِش روک تھام کران, تِم چھِو وَنان یِمہٕ کٔرِو, تَتھ آسان کینٛہہ وجہ. تہٕ تِہُنٛد تہِ بوٗزِو, تِہُنٛد تہِ عزت کٔرِو. بیٚیہِ تِمن سۭتۍ کٔرِو شِیر تۄہہِ کیٛاہ پریشٲنی چھِ, یِمہٕ تھٲیِو پننِس دِلس منٛز دبٲوِتھ. یِتھے پٲٹھۍ یُس مول موج چھُ, تِمن تہِ پزِ اوپنلی پننٮ۪ن بچن وَنُن, مےٚ ہسا چھِ ییٖژاہ آمدنی, بہٕ ہٮ۪کہٕ یوٗتاہ ایفٲڈ کٔرِتھ. بچن خٲطرٕ چھُنہٕ پنُن پان پھاسہِ کھالُن کینٛہہ, کیازِ کہِ مےٚ ہسا چھُ
यह करन क्या तम सतन रूजिव न तुह तह खुश यूत तुह बच्चे सिंद खतर करियो सह आसि तोत कम इसलिए करियो तुत यूत तुह करित हेकियो बट हैव दैट रियलिस्टिक कॉन्वर्सेशन with your child so that their demands are not unrealistic either इसलिए यह बैलेंस अ पन यम बेसिक यम आसान बेयुस अख ब्याख इम्पोर्टेंट चीज मे तो वोनु न युस वारिया जरूरी छ सो स्टेबल फैमिली. So I spoke about self-confidence. I spoke about having something to hold on to, which for some people may be their faith, for some people it may be, you know, hobbies, for some people it may be something else. Yus treyum varia important cheez chu such stable family. Kyazki yus ak stable gar chu yath manzan mol maj chu yazat karan, moj chu molis yazat karan, bach chu molis maj yazat karan, mol moj chu baches yazat karan, nani bid babas chu yazat karan. You become role models for your children. Yus ak stable foundation ya stable gar chu subain na kuni jai, chahe su duniyas mans tu kunti jai gatsiu. Yete chu westas mans sari khot zyada problem because of broken families, because they do not have these things established in the modern world. Purani zamanas man ch man asan achi yeti wchan bachan hun ch ak alag psychiatry department ya child and mental health adolescent the services ch wanan. तो तिम च अख सेपरेट स्पेशलिटी क्या यूता ज्यादा ये ये जहनी तकलीफ बचन मज क्या तिम मोस्ट ऑफ देम कम फ्रॉम ईदर ब्रोकन होम्स या तिमन तिथ बुर एक्सपीरियंसेस आसान कि तिमन जहनस पे असर पेवान. वन मे पेन ऑनलाइन दावत दिसमसन बह कर यह अपॉर्चुनिटी ऑल्सो टू हाईलाइट कि तुहंदन बचन मज तिम चीज वन वुचन मज यम वुचन पुरानिस वक्तस मज. सेल्फ हार्मिंग इज वन ऑफ देम क्या इंटरनेट अवेलेबल यम वुचान साइट या बाकियन बचन वुचान यम कॉपी करान. Please make sure that you have that trusting relationship with your children and have some sort of an examination. Timan wuchu yiman ma chu naren pethan ka kaat lagmithan yimma asni chupawan ke kyazki agar ne to start se pata lage which pat variya bad problem bana sirf chan problem is bana ich pat treat karin te variya mushkil gasan. Isliye prevention is always better than cure. That's nothing new. But also being able to pick up these early warning signs is very, very important. अगर तु आइडेंटिफाई करी जल्दी यह सिर्फ बचने हंदिस किसस मज कह अगर फॉर एग्जांपल कह वाइफ सो हस्बेंडस मज वुचान कह तब्दीली यह जरूरी यू आस्क देम यू चैलेंज देम यह क्या दलील तो यू सीक हेल्प अर्लियर ऑन क्या नत पत बनान वारिया बड़ प्रॉब्लम एंड इट बिकम्स हार्डर देन टू ट्रीट दीज मेंटल डिसऑर्डर्स और दिस मेंटल डिस्ट्रेस. I'm not sure how much time I still have left. Question winkes me screen as but I'm just trying. There is one. Okay. Shafat is saying, does the continuous use of SSRIs for years together hamper or anyhow disrupt the natural flow of serotonin? That's one. And in a situation wherein the SSRIs gradually lose their effectiveness, what options a patient must look for as to mitigate the irregularity in the secretion of the NTs? Thanks. Walaikum assalam, Shafat. Yum SSRIs yiman hund role chu asan depression to anxiety mans. It's very important to review what is the dose that is required in a patient. Har kanse manch different dose asan. Usually the average dose for an SSRI agar citalopram kaat karan, we start on 10 milligrams and we can go up to a maximum of 40, usually up to 30 is good enough. But again, you have to take into account age. For example, in elderly people, anything more than 20 is not recommended. God is divan, magar vanchin divan. You have to take into account a person's other comorbidities, his physical health case, tamik tich impact asan. Yim kya baki dawa ch khawan, tamik tich asar asan. Agar tu SSRI pet ka mariz chu, emis doctor sab zaruri review karun. Kun satan chu ye gatsan that the same dose is effective, magar kun sat chu as pewan dose badaun. Usually chin SSRIs addictive asan kya.
unlike benzodiazepines یِمن منٛز واریاہ ایڈِکشن چھِ زن چھُ لورازِپام تۄہہِ چھُ پیوان پتہٕ سُہ ہر وقتہٕ ڈوز بڑاوُن اگر کانٛہہ ایس ایس آر آی یس پٮ۪ٹھ چھُ تہٕ أمِس چھُنہٕ امیُک فٲیدٕ مِلان if he's been on or she has been on it for many years then you have to look into یتھ أسۍ وَنان چھِ second line of therapy تَتھ منٛز چھِنہٕ ایس ایس آر آی ڈرگز یِوان تَتھ منٛز چھِ ایس این آر آیز یِوان یا باقٕے یِم چھِ یِوان میڈِسنز أسۍ چھِ ییٚتہِ میڈِسنن ڈرگز وَنان سو آی ایم یوٗزِنگ اِٹ انٹرچینجبلی بٹ آی میٖن میڈِکیشن دیٹس پرٛسکرایبڈ تہٕ یہِ چھُ آسان کَرُن اَتھ منٛز بیٚیہِ اگر تُہۍ ایس ایس آر آی یس کھٮ۪وان چھِو یا واریاہ ٹایمہٕ پٮ۪ٹھ چھِو کھٮ۪وان یا کم ٹایمَس تہِ چھِو کھٮ۪وان میٲنۍ چھِ یِہے گُزٲرِش کہِ یہِ مہٕ ترٲیِو اچانک because you can get something which is called a serotonin syndrome یہِ چھُ withdrawal گژھان واریاہ جلدی یِمو سۭتۍ اگر تُہۍ ترٲیِو تہٕ پَتہٕ چھِ زیادٕ گژھان نہ یِم اثرات پریشٲنی چھِ ہٮ۪کان گٔژھِتھ you can have anxiety other effects can happen so never leave a prescribed medication all of a sudden and never self-prescribe this is what I would suggest بیٚیہِ چھُ ہر کُنہِ despite me being a medical doctor and a psychiatrist I prescribe medication every day I want to also stress that medication is not an answer to everything in life including mental illness. So, for example, in anxiety and mild depression, the first form of recommended therapy is actually counseling. It's not medication. Magar dawa fo lekhun to khyun chu easier. Isliye chu es ti karan zyad. Be chu byakh cheez ase kashir manz unfortunate. As chu banomut panun pan na su davhun hund aidi. Momuli kal dod chu to khev sa dolo. معموٗلی چھِ 2-3 دۄہَن چھےٚ نیٚنٛدٕر یِوان کھیٚیِو سا نیٚنٛدرِ دوا پھوٚل تَتھ چھِ پَتہٕ پَنٕنۍ اثرات آسان یہِ چھُ سَمجھُن کہِ اگر کٲنٛسہِ چھےٚ نیٚنٛدٕر یِوان اَمیُک کیٛاہ وجہ چھُ یوٗ ہیو ٹُو ڈوٗ اَ پرٛاپَر اٮ۪سٮ۪سمٮ۪نٛٹ یوٗ ہیو ٹُو گِو یور سٮ۪لف ٹایم یوٗ ہیو ٹُو گِو یور پیشنٛٹ ٹایم کیٛازِکہِ دوا لیکھُن چھُ واریاہ آسان بیٛاکھ چھِ مےٚ عجیٖب غریٖب چیٖز وٕچھمُت many drugs that are available in India not only in Kashmir یِم چھِ combination of antidepressant and a sleeping tablet أسۍ چھِنہٕ یہِ کامبِنیشن یوٗزٕے کران فُل سٹاپ اگر وۄنۍ کُنہِ چیٖزن منٛز واریاہ ریر یِمن منٛز پیٚیہِ اَسہِ یوٗز کَرٕنۍ وی ایکسپلین ٹُو د پیشنٹ واٹ اٹ از کیٛازِکہِ پیشنٹس گژھِ پاے آسُن مےٚ ہسا چھُ یہِ اینٹی ڈِپریسنٹ مگر اَتھ منٛز چھُ نیٚنٛدرِ دوا تہِ کیٛازِکہِ تَتھ چھِ پَتہٕ پَنٕنۍ اثرات پَتہٕ اگر تِم یہِ دوا چھِ ترٛاوان تِم چھِ ہٮ۪وان سُہ چھُنہ وَنان کٲشِر پٲٹھۍ لبن کھسُن کیٛازِکہِ تِمن چھےٚ نیٚنٛدٕر یِوان تِم چھِ وَنان بہٕ کَتھ تپاے لوٚگُس So we have to be very mindful. یُس یہِ کیمِکل پننہِ باڈی منٛز چھُ ترٛاوُن یا دوا چھُ ترٛاوُن یہِ چھُ واریاہ سوٗنٛچِتھ سَمجِتھ ترٛاوُن یہِ چھُ ڈاکٹر صٲبس سۭتۍ مشوَرٕ کٔرِتھ ترٛاوُن یہِ چھُ پرٛژھُن اَتھ منٛز کیٛاہ چھُ بہٕ کۭتِس کالس کھٮ۪مہٕ اگر تۄہہِ ڈاکٹر صٲب پتہٕ چھُو وَنان تُہۍ یِیِو سا فار اَ رِوِو تِمن نِش چھُ رِوِوَس خٲطرٕ گژھُن یہِ چھُنہٕ مسٲوی زانُن کینٛہہ یوٗ ہیو ٹُو ٹیک your health very it's very precious and you have to take it very seriously بہٕ دِمو بیٚیہِ تۄہہِ پَنٕنۍ مِثال بہٕ چھَس تیٖژاہ سینزِٹِو ٹُو میڈِکیشن آی ایم پٔرسنلی ٹیلِنگ یوٗ ایٹ موسٹ اگر بہٕ کانٛہہ دوا کھٮ۪وٕ سُہ گوٚو پیراسیٹامال بیٚیہِ کُنہِ ساتہٕ اگر واریاہ زیادٕ تکلیٖف آسہِ مے بی a painkiller like ibuprofen I cannot go beyond that کیٛازِکہِ کُنہِ ساتہٕ اَکہِ دۄیہِ لَٹہِ پیوٚو مےٚ دوا کھیوٚن and I get stomach irritation for example with antibiotics which I very rarely take ییٚتہِ چھِنہٕ یِم لیکھان antibiotics کینٛہہ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ باقٕے دوا آسان so every individual is different یہِ تہِ چھُ واریاہ ضروٗری یاد تھاوُن کہِ أکۍ سُنٛد یُس دوا چھُ سُہ ہیٚکہِ بیٚکہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ مُصیٖبت بٔنِتھ یُس اِنسان چھُ ہر کانٛہہ اِنسان چھُ واریاہ ڈِفرنٹ فِزِکٔلی تہِ چھِ أسۍ ڈِفرنٹ یُس اَسہِ بوزنہٕ چھُ یِوان مگر ذہنی طور تہِ چھِ أسۍ واریاہ ڈِفرنٹ اِوٕن اگر أکِس مٲلِس ماجہِ چھِ آسان 4 بٲے بارٕنۍ أسۍ چھِ 4 بٲے بارٕنۍ أسۍ چھِ 4 واریاہ ڈِفرنٹ سٲنۍ طبیعت چھِ الگ سٲنۍ پٔرسنیلٹی چھِ الگ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ کَرو کَتھ چیٖزَس سۭتۍ مُقابلہٕ سُہ چھُ الگ سٲنۍ ٹیسٹ چھِ الگ سانہِ ہابیٖز چھِ الگ کینٛہہ چیٖز چھِ سِمِلیرِٹیٖز I think our values are very similar maybe our opinion on things may have similarities مگر سٲری چھِ آسان ڈِفرنٹ اِسلیے چھُ سُہ تہِ واریاہ ضروٗری یاد تھاوُن کہِ کانٛہہ ہیٚکہِ کُنہِ سُچویشنہِ منٛز واریاہ زیادٕ پریشان گٔژھِتھ ویر ایز یُس بیٛاکھ کانٛہہ نفر آسہِ
सो हेक तस सतन वारिया easily या better deal करितन सो छु याद थाउन इसलिए छु हर कह इंसान यून for granted कि क्याज कि हुम कोर ये अमिस आव यूता मुसीबत यह छु तोति ठीक तो चे क्या गोई we shouldn't underestimate that people can present in a very different way with similar things. So that has to be borne in mind as well. Not everyone has the same degree of resilience, the same degree of ability to cope with things. Har kanchu different. Be kariu pan वन युस छु pan वन रुजिu खोश देखा देखी कुन म गसिu बे थयु चेक अगर वुचवस अगर मोल मोज 24 घंटन आसि फोनस पे या अगर तुम डिनर टाइम छु सारी छु फोनन पे तुम कित पे हेकु पन्निस बच्चस वनिथन च मसा रोज अत पे खानदर छ आसान बह छस कुन सातन वीडियो वुचान महाराज साहब छ महाराजस अंद अंद छ 2-4 नफर आसान बिहित या 5-6 नफर हर कह छु आसान फोनस पे मतलब थोड़ा छु अस एहसास करुन कि यह छ महाराज साहब या यह छन तिस कह you know sari chu toy capture karan on video and they are saying you are actually in your own world yet agar tit patin chu asan agar tu kansindis khandras mans gasiu kahin wuchu nu tu karan it patin phone istemal isliye chu as panun zehn ti thoda istemal karun ki jaiz kya chu najaiz kya chu basan socially kya chu theek basan kya chu nu basan ithay patin agar tu ekis bek sun gar chu gasan conversation करियो इंसान आओ बनावना to converse with others, to interact with others. ऐसा ही न बनावना कि तू रिज़्यू मशीन पर 24 घंटन करियो तू तिचुन कारण किया मगर yes at the same time obviously everything is available now. You will be handicapped without the internet if we don't have that, and we saw that in 2019. It's very important for communication, for gaining knowledge, for interacting with others, but do it in a balanced manner. जिंदगी मज अगर तुम बैलेंस्ड अप्रोच थो ना चीजन चाहे सो पत हॉबीज आसन तुहज सो पत तुहुंद ओसन बाकिन सदन रिलेशनशिप थावन सो ओसन तुहुंद काम करन सो ओसन तुहुंद जिम करन हर कह चीज युस अस मॉडरेशनस मज करन सो सान खतर बेहतर रोजान अगर अस अक्सी चीजस कुन वारिया ज्यादा करो वारिया ज्यादा अटेंशन दिमो सो छुन जान आसान किया क्या कि तम सच पत बाकी चीज नेग्लेक्ट गसान तो मे बासान मे कर वारिया कथ यूजुअली छस न ब घंटस नॉन स्टॉप कथ करान कि मगर आज मिलियो मौको बे ओस मौजू ति on this World Mental Health Day today. So I hope that I have said some of the things which you will take on board, and you may make some changes in relation to what I have said. I am speaking from experience. I'm speaking from what I have observed. But most importantly, I'm connecting with you because कि अश तुहंज वारिया ज़्यादा दर्द यम अस कशीर मंज सन कशीर बेनि बय छ सन कशीर बच्चे छ सन कशीर बुजुर्ग छ अस छ चाहन कि तुह सारी रूजियो खुश तुह सारी रूजियो खुशो खुरम तुह सारी रूजियो अकिस तथ जहनी सेहतस मंज युस तुहंद खतर ठीक रोज tuhun seta shukriya those of you that have tuned in, because I can't see you, but I think Pend may have this program recorded as well, and please take things in the spirit that I have shared some things openly with you. Don't take it as a criticism or anything negative. I openly shared my observations, and I hope that you will take it in the spirit of taking care of your mental well-being and your physical well-being, and continue to enjoy good health.